Να σας πω πώς πήγαμε. Λοιπόν, κάναμε την ολιψία. Ποια μέρα ήταν που κάναμε την ολιψία? Ήταν την Παρασκευή. Λοιπόν, την Παρασκευή. Πήραμε 11 έμβρια. The Genesis Clinic in Athens. Dr. Peristeros' patients have travelled far to be here. Αλλά εμείς αφήσαμε να προχωρήσει η εμβριομεταφορά, να πάει να μεγαλώσουν τα έμβρια την 5η μέρα. Αυτό μας βοηθάει για να έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Εξήγησε. Accompanied by an interpreter, this Chinese couple will benefit from a surrogate motherhood. They have travelled more than 7,000 kilometres to flee the law of their country. In China, surrogacy is illegal. Ναι. Σήμερα το πρωί που ανέβηκα πάνω, είδα στο μικροσκόπιο τις βλαστοκίες της και είναι πάρα πολύ ωραία. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα κάνουμε την έμβριο μεταφορά, δηλαδή αυτά τα 3 έμβρια θα τα μεταφέρουμε στο... μπορεί να είναι 2 ή 3, αφού τα δούμε. Αλλά μάλλον νομίζω θα βάλουμε 3 για να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Στην παρένθετη μητέρα. This particular lady had a problem, he had a total hysterectomy, so she couldn't have any other children. She already has 1 child, so she decided that she will use a surrogate mother to fulfill her dream. Γιατί αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τα Αμερική. Η Αντίχα έχει πολλά σπίνα που κάνει Γάλλια, Αγγλία, Γερμανία, Αμέρικα. Εγώ μ' αρέσει η Ελλάδα και λατρεύω Ελλάδα. Λόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Κυρίτη, Χανία, Κατσικολονό, πάει μια εβδομάδα διακοπές, όλα με νησί. Πολύ καλά τα έμβρια, ότι θα έχουμε επιτυχία. Κύριε, ευχαριστώ. Here in Greece, it's easy to find a surrogate mother. In England, the candidates are rare, while in the US, the procedure would have cost them 5 times more than in Greece. The operation is delicate. It isn't the Chinese couple's gynecologist, but the boss of the clinic, Dr. Pantos, who will implant the embryos in the surrogate mother's uterus, a Georgian woman. We always keep this picture as a souvenir, and of course we always give this picture to the couple that they're going to have the baby. A souvenir from the first visit, while waiting for the next trip. If all goes well, the Chinese couple will come back a few days before the surrogate mother's labour. They will follow the pregnancy from a distance. The sun and the citadel of Acropolis are not the only attractions in Athens anymore. Couples come from all over the world to find a solution to their infertility problems. In 2002, Greece became the second European country, after Great Britain, to legalise surrogate motherhood as an altruistic act. But by removing the residency condition for couples and for the surrogate mother in 2004, and by supporting de facto the 2 still lucrative sectors of its economy, tourism and reproductive medicine, isn't Greece sacrificing the ethics behind its legal framework? Quel jour? Ok, lundi, oui. Quelle heure? The Chinese couple has not chosen this Athenian clinic randomly. It is the biggest centre of assisted medical procreation in the country. For its director, Dr. Pantos, conceiving babies is just a business like any other. And the photos sent by his patients represent the best commercial argument. And we always hold these babies are my babies here. That we have delivered, and we are very, very proud to have them. And you can see all of them are smiling and happy. His 40,000 miracle babies earned him the nickname Fertility Elvis. The walls of his clinic also show him featured in the national and international press. These are Italian couples who came here to Greece. This is my interview in CNN, and this is where we gave the interview about the grandmother. Here it says in Greek,
a grandmother delivers her grandchildren. 10 years ago, his clinic was the first to carry out surrogate motherhood. A pioneer in his country, the strict Orthodox and father of 8 performs around 50 surrogate motherhoods and 5,000 in vitro fertilizations per year. We are doing at least a third of all cycles in Greece, just ourselves. But we have hundreds of couples coming, as I said, from all over the world, from China, from India. We have lots of couples from Australia. We have couples from Canada. We have couples from the States. And they come here for our excellent pregnancy rates because of legal reasons. In some countries, egg donation or surrogacy is not allowed. Here in Greece it is. So we have a very flexible law here in Greece which allows these procedures. And also because the price is lower than most countries. For example, in the States it's at least 5 times more expensive than in Greece. Also, Greece offers a unique environment, very nice weather, lots of islands, places to go and relax. And so it's an ideal place to be able to get pregnant. To prove his point, the doctor even allows television cameras into the operation room. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η χαρά είναι όλη δική μας. Έλενα, θέλεις να το ξεκινήσεις εσύ, να μας κάνεις μία ξενάγηση, μία περιγραφή, πώς θέλεις? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου θα μας περιγράψει και ο γιατρός εδώ ακριβώς τι κάνουμε στο πρώτο αυτό στάδιο. Γιατρέ, αυτή τη στιγμή τι κάνετε εδώ? Ουσιαστικά είμαστε στην τελική φάση, όπου συλλέγουμε τα οάρια. Είναι η φάση της οοληψίας. Έχει προηγηθεί η προεργασία με την διέγερση της γυναίκας. Το αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οθυλάκια που βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Namaste, a very popular talk show, is shooting live. In vitro fertilization, artificial insemination, surrogacy, everything will be reviewed. Greece is a secondary destination for donation, but for surrogacy is one of the primary destinations. In view of the recent financial crisis, and the then government wanted to find, to increase income, so they decided to promote medical tourism. Obviously, the legislators, I believe, were not fully aware of the ramifications of the technique. They thought it's a simple procedure, like having an appendectomy, but the truth of the matter is that, of course, it's a much, much more complicated procedure, which has a lot of potential problems down the road. Today, there are about 60 clinics for procreation assistance in Greece. That's 6 times more than in Great Britain for 6 times fewer inhabitants. But to become a top surrogacy destination, the country primarily needs a great number of women who are ready to become surrogate mothers. However, in a very traditional society, surrogacy is taboo, and Greek women are unlikely to lend their wombs. Those who do it are often helping a family member. A week after the embryo transfer, Dr. Peristeris receives the Chinese couple's surrogate mother. This Georgian woman, who is raising her 8-year-old daughter by herself, does not want to be on camera, as her family does not know about her doings. In his waiting room, there are several surrogate mothers, all from Eastern Europe. They are between 20 and 35 years old. Maria is having twins and is predicted to go into labor in less than 4 weeks. She is Bulgarian, 35 years old, and this is not her first surrogacy. Maria, όλα καλά. Ναι. Έλα να καθίσεις. 2 years ago, Maria gave birth to a boy, who she carried for a French-Greek couple. This is the heart of the right baby. Excellent, very good. So the one baby, it's 2 kilos, 110 grams.
Now we measure the baby girl. Ναι. Τώρα είναι που μεγαλώνουν πολύ τα παιδιά. Ναι. What we do with Maria and with other surrogate mothers, we try to feel that they have a great mission, that the babies that they're carrying, they see them as their own babies. Of course, they will give them to the parents, but we would like them to enjoy all that period because, you know, they have a proud from what they're doing because they have the feeling that they're offering something really big. Γιατί κάποιος όλα τα πρέπει να είχα τα κυρία. Ναι. Να είχα παιδιά, πόσο και εγώ έχω. Ναι. Έτσι. Εντάξει, είμαι χαρούμενο γιατί πάτε καλά δεν είναι να έχουν κάτι προβλήματα μωρά και έτσι. Από αυτό είμαι χαρούμενο. Δεν είναι γιατί θέλω να κρατήσω, θέλω να... Maria lives in the neighborhood of Agios Nikolaos, one of the poorest places in Athens. These downgraded, deserted buildings have slowly filled with poor tenants from abroad. Maria moved in at the beginning of her pregnancy. She has been working as a maid for a year for the couple whose baby she is now expecting. Εγώ δεν τρέπεστε να σου πω γιατί κάνω κάτι κακό. Δεν τρέπουμε να σου πω γιατί είμαι έγκυος από την οικογένεια, δεν είμαι... Έχετε εδώ ένα μαγαζί βουλγαρικό, όλα τα ξέρατε μέσα γιατί είμαι έγκυος από την οικογένεια. Γίνει, δύο. Δίδυμα. Και αυτό. Εκεί που γράφει γιατί εγώ είμαι τέτοιο... Δεν γράφει τέτοιο πράγματα, λεφτά, τέτοιο πράγματα. Γράφει γιατί εγώ θέλω να μένω έγκυος από την οικογένεια και μια μέρα όπως γεννήσω, το παιδιά τα πάτε εκεί. Δεν μιλήσαμε τέτοιο λεφτά, τέτοιο. Αν θέλει στην οικογένεια μετά από το γέννησμα να κάνει κάτι πάνω δώρο, να σου πω με κάτι, ναι. Αλλά εγώ αυτό μέχρι τώρα δεν ξέρω, αλήθεια. Μέχρι τώρα αυτό δεν ξέρω. While money may not be Maria's motivation, her friend Paula is not so sure. Young and unemployed, the single mother had to leave her daughter in Bulgaria. She is hesitant about becoming a surrogate mother in order for her daughter to come to Greece. Δεν ξέρω. Τώρα ακόμα δεν είμαι πολύ σίγουρη. Όμως το σκέφτομαι. Γιατί αυτό θέλει πολύ να είσαι δυνατή. Πώς να σου πω. Γιατί εγώ έχω παιδιά και όπως το κάνεις αυτό, πρέπει να ξέρεις και το άλλο ότι είναι καλά. Κατάλαβες. Maria did not have a hard time convincing Danny, her 17-year-old son, whom she is raising on her own. In his view, his mother had the choice between lending her womb and living in the streets after having lost her job as a maid. Όταν μου είπε αυτό, εγώ δεν ήμουν, πώς λέγεται, δεν του ήθελα να του κάνει αυτό. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ήταν πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και όλο αυτό που δούλευε δεν μπορούσε να μαζέψει λεφτά για να αγοράσει σπίτι, δικό μας σπίτι. Και μου είπε ότι θέλει να κάνει αυτό, ότι δεν είχε δουλειά να μαζέψει λεφτά για να αγοράσουμε σπίτι, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να μαζέψει λεφτά. Τι θα έχουμε σπίτι και εμείς δεν θα σκεφτόμασταν άμα τώρα μας έρθει το νίκιο, άμα μας διώξουν από το σπίτι, ξέρω. Να ξέρουμε ότι είναι δικό μας το σπίτι. If Maria refuses to unveil her true motivations, it is because in Greece the law prohibits payment for surrogacy. However, up to 10,000 euros can be paid to cover fees related to pregnancy. "500 kilometers from Athens, the Aristotle University of Thessaloniki. Professor Katerina Fontadecki teaches family law. She was part of the National Commission which prepared the law authorizing surrogacy in 2002,
Back then, the motivations for surrogacy were based more strictly on altruism, reserved only for women under the age of 50 who were in a relationship and incapable of procreation, preventing the commodification of the body, at least in theory. Ωραία. Το πρόβλημα που έχει τεθεί λοιπόν είναι, καλά, τον κυοφορούμενο τον αντιμετωπίζουμε έτσι, εν μέρει ως πρόσωπο. Τι γίνεται πριν τη σύλληψη, τι γίνεται λοιπόν με αυτά, τα κύτταρα που σας είπα. On avait besoin de cette idée d'altruisme, parce qu'autrement, on aurait, chez la loi grecque, on aurait des problèmes de constitutionnalité de la loi. Parce que si on disait qu'une femme peut louer son utérus et devenir mère porteuse, être payée pour faire ça, ça serait sans aucun doute jugé contraire à la Constitution par les tribunaux, je suis sûre. Alors, il faut garder, préserver cette règle de l'altruisme, mais il faut aussi être un peu réaliste et penser qu'un altruisme total et absolu ou bien ne sera pas appliqué, on aura l'argent noir, ou bien on n'aura plus de mères porteuses. Before initiating the procedure, the future surrogate mother has to sign a contract with the requesting couple and initiate proceedings before the Court of Justice, claiming that she will not ask for payment. But in reality, money under the table is common. As Master Konstantinos Rokas explains, he advises foreign couples not to intervene in their negotiations with the surrogate mothers. La loi grecque et les décisions de l'autorité grecque sur la procréation médicalement assistée prévoient une compensation maximum à 10 000 euros. Mais encore, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu et de mon expérience, la compensation réelle dépasse cette somme. Et je crois qu'une somme moyenne qui est versée aux gestatrices se range entre 20 000 et 25 000 euros. Ce n'est pas une somme énorme, parce que quand même, on parle d'une implication très directe et d'un engagement très sérieux. Mais c'est aussi une somme considérable pour une famille en Grèce. Pas seulement aujourd'hui, au moment de la crise, mais même avant la période de la crise. 13 years after the legalization of surrogacy, Greece has plunged into a deep financial and economic crisis. A quarter of the population is unemployed. Salaries and retirements have been cut by 30%. But the poorest are those women who came from Eastern and Balkan neighboring countries, working illegally as maids or caretakers for €3 per hour. For them, the temptation of lending their wombs is great. According to a recent study conducted by the Greek Ethics Committee, 2 out of 3 surrogate mothers are foreigners, Albanian, Georgian or Bulgarian, like Maria. Намазата ли сте вътре? Хубаво, айде. Мария! Работи цяла седмица. Те всичките тук са така. Вътрешна работа работят, гледат кой баба, кой дядо. Цяла седмица са вътре, в неделя, като дойде време, излизат почивка. Идват тук да се успокоят, да могат да се веселят, да разговарят седмицата, където са били вътре, където са мъчили. Долеват меса. Ден долеват тексто. Μετά ήρθατε εδώ στο Κερεκί να μπορούν να χωραστούν από κουδουλά, να χορεύουν, να περνάνε καλά, γιατί μέσα όπως δουλεύει ξέρεις τι είναι. They all have left Bulgaria, one of the poorest countries in Europe, in the hope of a better life, leaving their children behind. But during the crisis, their small salaries aren't sufficient for them to get by on.
Η Μαρία αυτό που κάνει βοηθάει από το Θεός, βοηθάει αλλού ανθρώπου που δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι από το Θεό. Για μένα, προσωπικά. Δεν είναι μόνο η Μαρία. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που το κάνουν. Δεν μου έρχεται κάτι περίεργο. Αυτό. How do these women get in touch with complete strangers? In Greece, unlike in the US or Ukraine, there are no agencies that recruit and pay surrogate mothers. If the couple is coming from abroad, there is no way for them to know Greek ladies that would be willing to act as surrogates. Somebody has to bring them in contact. And therefore, again, somebody, I guess, in the units where they do that, somebody acts as an intermediary. And this is strictly forbidden by the law. So again, here there is a risk for the colleagues who get involved in that, obviously. On the other hand, if nobody gets involved, how are they going to find the surrogate? So I think this is one of the issues, outstanding issues, that need to be addressed either by the authority or by the legislator, clarifying what is going to happen. And especially if this is done to a large scale. And it's a different thing if you become a hub and then couples keep coming and coming and coming. Then you have to have a big number of surrogates. So who is organizing that? Hypocritical laws mean that surrogacy goes hand in hand with human traffic and clandestine networks. Impenetrable industries headed by go-betweens. One of them, of Georgian origin, has accepted to talk anonymously. Like numerous Balkan girls, she started by giving oocytes to strangers, being paid between 1,200 and 2,000 euros. Ζητάνε πιο πολύ. Δεν ζητάνε οι άλλες. Ναι, δεν ζητάνε. Ρωσίδες είχαν ζητήσει και οι Γεωργιάνες. Είναι με μπλε μάτια, με πράσινα μάτια. Εγώ το χρόνια που το εντάξει, τι να σημασία πώς είναι η εμφάνιση, αλλά για πανέτεδη καμία σημασία. Ούτε χρώμα, ούτε τίποτα. Επειδή τίποτα δεν έχει δικό του, είναι... And with that, the intermediary composed a pool of potential surrogates. Ωραία. Θέλουμε να καταλάβουμε πώς τα ξένα ζευγάρια μπορούν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα και να βρουν μια παρένθετη μητέρα. Αυτό πώς γίνεται? Από ιατρό και από έτσι γνωρεμία. Οπωσδήποτε. Χωρίς γιατρό από δρόμο πώς θα... Γιατρός πώς τη βρίσκει την παρένθετη? Από μένα. Από μένα. Δεν μπορεί μόνη. Τίποτα από μόνη της. Από γνωρεμία. Έχεις ακούσει τι λεφτά παίρνουνε? Είναι ανάλογα. Εγώ το κάνω σύμφωνα περισσότερες φορές, αυτό είναι που το βοηθάω. Εγώ το κάνω. Όχι ο δικηγόρος. Με το ζευγάρι εγώ κάνω συμφωνία. Εγώ που ήθελα, η ζευγάρι μου είχαν πει για μένα 40.000. The intermediary refuses to say how much and who is paying for her services, or if she will return the funds to the surrogate mother once the contract is signed. It's impossible to know the exact number of surrogacies completed in Greece. In 2005, the law established an independent authority that controls the activity of fertility centers, a kind of surrogacy police. This so-called EAIYA has been inactive for 5 years. Its members resigned to protest against the lack of means. It was reactivated in 2014, but according to the new president, Professor Ansaklis, the situation has not evolved. Για να λειτουργήσει ο νόμος, ο οποίος υπάρχει από το 2005, πρέπει να υπογραφεί ένα προεδρικό διάταγμα που να λέει ότι με αυτό το προεδρικό διάταγμα μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. They don't have to register to us until we have this law. Because when we have this law, we are going to visit them and to give the authorization. So for sure we will know how many they are, what they are doing, how many employees they have, who is the scientific responsible for this unit, who is the commercial
You see, so it's very crucial, the point that we need to have this law. And I'm sure that we are going to have it in the next few weeks, maybe. In the meantime, anything is possible. There are no safeguards, and nobody is opposing the commodification of the female body today. Not even the Orthodox Church. In this Byzantine church of Thessaloniki, the seminarians join a theology and ethics class, the speciality of the Orthodox father Vasilios Kalliakmanis. He clarifies his church's position, which is often presented as being absent from the surrogacy debate. Ακόμη και στο δυτικό κόσμο, εκεί που προσπάθησαν να ελέγξουν και να απαγορεύσουν διάφορα πράγματα στις ζωές των ανθρώπων, μάλλον έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θέλει να στέκεται κοντά στον άνθρωπο. Βλέπουμε τον άνθρωπο απλώς ως μια μηχανή, βλέπουμε τη γυναίκα ως μια παιδομηχανή, επιτρέψτε μου την έκφραση. Αποιεροποιούμε τον έρωτα, μηχανοποιούμε τη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε. Θέλουμε διακριτικά να βοηθούμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μιλήσαμε για την ενημέρωση. Από κάθε πλευρά όμως. Την πλήρη ενημέρωση. Όλα στο φως. Και ας αποφασίσουν οι άνθρωποι. Οι οποίοι πρέπει να είναι όμως ικανοί στη συνέχεια να αντέξουν το βάρος των επιλογών τους. Η έννοια της αγάπης, η έννοια της μητρότητας, η έννοια της συζυγίας, η έννοια του μυστηρίου της ζωής δεν μπορούν να κλειστούν μέσα σε ένα νόμο. Ο νόμος είναι ένα όριο, μια βάση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποκτήσουμε ή μπορούμε να αποκτήσουμε ένα παιδί με το οποιοδήποτε τίμημα. Διότι το τίμημα αυτό πολλές φορές είναι πολύ ακριβό. According to Orthodox Greek tradition, the child is named the day of his baptism. If it's a boy, he will get the name of his grandfather. If it's a girl, it will be that of her grandmother. According to the law, filiations will be established the day of the birth, and the baby will have the Greek nationality if its parents are Greek. But what about all the babies that were brought into the world by surrogate mothers? While waiting for European or international legislation, many of these babies remain unrecognized by their country.